Reading passage 3, educating psyche. ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਫੀਲਿੰਗਸ, ਥਾਟਸ, ਬਲੀਫਸ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ. Question number 27 to 30. The book Educating Psyche is mainly concerned with. ਲੱਭਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟੈਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੌਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ. 27 ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ. Lozanoff's theory claims that when we try to remember things, ਹੁਣ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? In this passage, the author uses the example of a book. ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਆਥਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ, ਕਿ ਇਲਾਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. Lozanoff claims that teachers should train students to. Teachers should train students to. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੇ. Question number 31 to 36. Question number 27 to 30 'ਚ ਕੋਈ word ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ in the example of suggestopedic teaching, ਇਹ word scan ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, right? Suggestopedic teaching ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਡਰਪਲ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. 4 ਟਾਈਮਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਜੈਸਟੋਪੈਡਿਕ ਟੀਚਿੰਗ. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦੀ ਸਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਕਲਾਸ. ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, right? Students are made aware that the language experience will be demanding. Last ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ question 37 to 40 ਤੇ suggestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ hypnosis, hypnotism ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ. ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਜੈਸਟੋਪੀਡੀਆ ਕਲਾਸ, ਸਜੈਸਟੋਪੈਡਿਕ ਟੀਚਿੰਗ. ਜੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਸੌਰੀ, 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਦ ਸਜੈਸਟੋਪੈਡਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ 27, 28, 29 ਐਂਡ 30 ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨ MCQ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜੈਸਟੋਪੈਡਿਕ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੀ ਆ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ. ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਸਾਈਕੀ ਬਾਈ ਬਰਨੀ ਨੈਵਲ is a book which looks at radical new approaches to learning, describing the effects of emotion, imagination and unconscious on learning. ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਵਰਡਸ ਵਾਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ on learning. One theory discussed in the book is that proposed by George Lozanoff, which focuses on the power of suggestion. 27th, a book ਹੈ ਜਿਹੜੀ mainly concerned ਆ what? Mainly concerned are ways of learning which are not traditional. New approach, ਜਿਹੜੀ ਕਿ traditional approach ਨਹੀਂ ਆ. D is the answer for your question number 27th one. And this is the place which looks at a radical new approach. Its meaning is tradition to pare hoke. Question number 28. Lozanoff's theory claims that we try to remember things. When we try to remember things, when we.
Lozanoff instructional technique is based on the evidence that the connections made in the brain through unconscious processing, जिसनों उसने नाम दिता कहंदा which he calls a non-specific mental reactivity, are more durable than those made through the conscious processing. Unconscious processing नाल एक तां कहंदा brain दे विच connection made हुंदे हन, ਉਹ ज़्यादा durable आ किहदे comparatively ਜਿਹੜੇ कि conscious processing ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. Besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember, ਕਹਿੰਦਾ laboratory experience ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, we have perceived peripherally meaning is peripheral meaning ਹੁੰਦਾ कि कोई चीज़ ਜਿਹੜੀ कि important नहीं है, right, which is something which is not as important as it is, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ comparative ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਵੇ. ਕਹਿੰਦਾ besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember what we have perceived peripherally, right, as not as an important one. ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ long after we have forgotten what we set out to learn if we think. Now example ਦੇ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ? ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਪੈਰੀਫਰਲ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ. ਆਪਸ਼ਨਸ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. A option, unimportant details are the easiest to recall. ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਕਹਿੰਦਾ if we think of a book, ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, no worries. ਕਹਿੰਦਾ if we think of a book ਦਾ question 29 ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, of a book we studied months of or years ago, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we will find it easier to recall less important, right, to recall peripheral details. ਉਹ ਕੀ, ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, typeface the table at the library where we sat while studying. ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ. ਕਹਿੰਦਾ it then the content on which we were concentrating. Clear ਹੋ ਜਾਂਦਾ 28. the answer is A option. So many examples ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਪੈਰੀਫਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ if we think of a lecture. ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, if we think of a lecture we listen to with a great concentration, we will recall the lecturer's appearance and mannerism, our place in the auditorium. ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ. the failure of the air conditioning, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ. much more easily than the ideas we went to learn. ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ. even if these peripheral details are a bit elusive, they come back readily in hypnosis or when we relive the event imaginatively. When we relive the event imaginatively. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ. ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰੀਕਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ. even if these peripheral details are a bit elusive, they come back readily in hypnosis or when we relive the event imaginatively, as in psychodrama. The details of the content of the lecture, on the other hand, seem to have gone forever. ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ. ਚਲੋ
Question number 29th. In the passage, author uses the examples of a book and a lecture to illustrate that it's a clear option in terms of understanding his theory about the methods of learning. ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਜ਼ਨਫ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਰਨੀ ਨੈਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਲੌਜ਼ਨੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਲੌਜ਼ਨੋਫ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਥਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ This phenomena can be partly attributed to the common counterproductive approach to study, making extreme efforts to memorize, tensing muscle, inducing fatigue, but it also simply reflects the way the brain functions. Lozanoff therefore made indirect instruction. Suggestion ਦਿੱਤੀ ਆ central to his teaching system, question number 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ Lozanoff claims that teachers should train the students. देखते हैं कि teaching के मामले में की suggestion देना चाहता suggestion to his teaching system in Suggestopedia, as he called his method, consciousness is shifted away from the curriculum to focus on something peripheral. ਜੇ मैं important देख के सुनूंगा तो नहीं याद रहूगा जे मैं unimportant लेके चला तो हो सकता कि ਜਿਹੜਾ मेरा lecture ਨੂੰ मैं unimportant लेके सुना ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Focus on something peripheral, the curriculum then becomes peripheral. आ गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ peripheral ਉਹ unimportant ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ and is dealt with by the reverse capacity of the brain ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ right this suggestopedic approach of the foreign language learning provides a good illustration in the most recent variants. It consists the reading of vocab and the text while the class is listening to music right ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਆਨਸਰ ਫॉर ਯੂ 30th one train the students to ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ memorize the details of the curriculum ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ develop their own sets of indirect instructions think about something other than the curriculum content avoid overloading the capacity of the brain He called his method there, shifting the curriculum, more focus on this. चलो आगे बढ़ते हैं. Suggestopedic approach to foreign language learning provides a good illustration in its most recent variant in 1980. It consists of the reading of vocabulary and text while the class is listening to the music. Reading की हो रही है vocab दी and the text while the class की सुन रही है music सुन रही है. First session is in 2 parts. ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਐਂਡ ਦ ਟੀਚਰ ਰੀਡਸ ਦ ਟੈਕਸਟ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ solemnly means serious and without any humor solemn serious without humor ਦੇ ਨਾਲ with attention to the dynamics of the music students follow the text in their books this is followed by ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ several minutes of silence In the second part, ਉਹਨਾਂ ਨੇ listen ਕੀਤਾ, listen to the baroque complicated in style ਕਲਮਾ ਜੇ too much music ਚ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ baroque music while teacher reads the text in a normal speaking voice ਉਸ time ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਸੀ during this time they have their books closed during the whole of this session their attention is passive they listen to the music but make no attempt to learn the material ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੂਗਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ 30th is the C option curriculum ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ by focusing on something else in order to bear in mind the curriculum right better 31st question ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ example of a suggestopedic teaching in the 4th paragraph only variable that change is the music ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ false is the answer because ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਰਾਈਟ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਬੁੱਕਸ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਾਲਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ for your question number 31st one. 32nd, prior to the Suggestopedia class, students are made aware that the language experience will be demanding. Class ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ students ਨੂੰ aware ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ language experience ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ demanding ਹੋਊਗਾ, right? Beforehand, ਪਹਿਲਾਂ, prior ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, beforehand ਦਾ ਮਤਲਬ earlier कह लिया जाए than a particular time. Students have been carefully prepared for the language learning experience. Though through meeting with the staff and satisfied students, they develop the expectation that learning will be easy and pleasant and they will successfully learn several hundred words of the foreign language during the class. In preliminary talk, the teacher introduces them to the material to be covered but doesn't teach it. Likewise, the students are instructed not to try to learn it during this introduction. Clear kar gaya? Answer for your 32nd one is prior to the Suggestopedia class, students are made aware of the language experience. Nahin. False is the answer for your question number 32nd one. 33rd, in the follow-up class, the teaching activities are similar to those used in conventional classes. In the follow-up class, teaching activities similar to those ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ used in conventional classes. Next very paragraph. Some hours after the two-part sessions, there is a follow-up class. Direction ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, right? कि मैनू किस जगह तक किहदा आंसर मिलना चाहिए, अगे नहीं जाना चाहिए. कहंदा at which the students are stimulated to recall the material presented. Once again, the approach is indirect. Students don't focus their attention on trying to remember the vocabulary, but focus on using the language to communicate. Example, through games or improvised dramatizations. ਏਦਾਂ ਦੇ method, such methods are not unusual in language teaching. This is the line which is giving you the answer. And एक Cambridge ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ. ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, such methods are not unusual. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਨੋਟ ਤੇ ਅਨ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ. such methods are usual in language teaching. Right? Answer ਕੀ ਬਣਿਆ? Are similar to those used in a conventional classes. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. True is the answer. Question number 34th. As an indirect benefit, students notice improvements in their memory. Teachers say they prefer Suggestopedia to traditional approaches to the language learning, language teaching. Students in a Suggestopedia class retain more new vocabulary than those in ordinary class. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ true ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ not given, ਪਰ very much chances question number 36 ਦਾ answer true ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ. Suggestopedia ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਰਾਈਟ? ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਪੈਸੇਜ. ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. What is distinctive in the suggestopedic method is that they are devoted entirely to assisting recall. The learning of the material is assumed to be automatic and effortless, accomplished while listening to music. The teacher task is to assist the students to apply what they have learned paraconsciously, and in doing so, to make it easily accessible to the consciousness. Another difference from conventional teaching is the evidence that student can regularly learn, याद कर सकता है
1000 new words of a foreign language. Kado? During a suggestopedic session, as well as a grammar, as well as an idiom. Answer मेरे ख्याल च clear दिता गया. 36 दा class retain more new vocabulary, idioms भी कह गया, 1000 नमे words भी कह गया. True is the answer for your 36. In between 33 and 36 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. 34th answer not given. 35th answer not given. 36 is true. Questions 37 to 40. Suggestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. However, Lozanov admits that a certain amount of dash is necessary in order to convince students, even if this is just a dash, right? Chalo. Lozanov experimented with teaching by direct suggestion during sleep, hypnosis, and trance states, but found such procedures unnecessary. Hypnosis, yoga, Silva mind control, religious ceremonies, and faith healing are all associated with successful suggestion, right? But none of their techniques seems to be essential to it. Such rituals may be seen as placebos, right? Answer for your question number 37th one. Lozanov admits that a certain amount of dash is necessary in order to convince. चलो देखते हैं आगे लिखिया. Such rituals may be seen as placebos. Lozanov acknowledges, ਹੁਣ ਕੀ acknowledge ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, that the ritual surrounding suggestion in his own system is also a placebo, right? Answer for एक answer मिल ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 37th one ਦਾ. Acknowledge ਕੀਤਾ कि rituals surrounding suggestion in his own system is also placebo. 37th answer is the F answer, that is a ritual. Acknowledge ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ, right? आगे चलते हैं. But maintains that without such placebo, people are unable or afraid to tap the reserve capacity of their brain. Option C for your question number 38th one, and answer is H option, right? Procedure जेड़ा वरतते हैं for your psychological benefits वास्ते. Question number 39th देख लेने हैं. Furthermore, if the method is to succeed, teachers must follow a set procedure. Although Lozanov method has become quite dash, the result of most other teachers using this method have been dash. ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆ. Last paragraph. While Suggestopedia has gained some notoriety, okay, widely known through the success in the teaching of modern languages, few teachers are able to emulate the spectacular results of Lozanov and his associates. We can perhaps attribute mediocre results to an inadequate placebo effects. Answer for your 39th OCK option, that is a well-known, right? While Suggestopedia has gained some notoriety through success in the teaching of modern languages, few teachers are able to emulate the spectacular results of Lozanov and his associates. And 40th the answer banda ya G option, unspectacular. Confuse होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस जगह ते लिखा सी few teachers, ते मैं हल्की जी चलाकी की थी सी last या
ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਮੋਸਟ ਅਦਰ ਟੀਚਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਊ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਆਂਸਰ ਫॉर योर 40th ਇਜ਼ ਦ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 3।